yitidwa Bismillahirrahmanirrahim. Mzina ya Mungu wachifunga chambi wachoni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutokoze Allah mfumu ya maiko Arrahmanirrahim. Wachifunga chambi wachoni maliki yawmiddin. Fumu ya siku ya chuweruzo iyyaka na'budu tikugwadirani inu wa iyyaka nasta'in. Ndipo kuchokera kwa hilo chipemba chandizo ihdina siratal mustaqim sogoleleni ife njira ya bwino siratal ladina njira imene mwasungira an'amta alaihim amin azala bila madariso anu ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Patula makuriana kulemna bakalipira ndi amen alukuchaika tashmirizo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Last time tunafunzira nkani ya iman. Topic yacu wenzeri iman. Kufunzira mwamene imani ilili ndiye tinaleta aya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'th ba'da al maut. Hii aya tinalongosola na kuishta explain bwino malamulo ya hii aya kwa kuziba chipembezo cha mwene chilimo amantu billahi ni kurupilira wa Allah wa malaikatihi and his angels wa kutubihi and his books wa rusulihi and his prophets wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, and the good and the bad, but everything comes from Allah. Wal ba'thi ba'da al maut, and the life after death. Life after death. So my beliefs are my beliefs ya Islam wamene wakurupira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ukurupirire mwa angels ya kaina onokutistiwa tunawaonepo ma angels because Quran chapter 2 verses 2 it was dhalika alkitab la raiba fi. This is the book. ذلك الكتاب, this is the book. لا ريب فيه, there is no doubt in the book. هدى للمتقين. Komanso ni chiongoko kwa wantu wosabanji oyo kwa Mungu. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Kwa wantu wamene wosabanji wama kurupirira muzosa tabanji zosaoneka. We don't see the angels but we believe. There's an ayah talking about Suratul Jinni. We don't see the jinns, but we do what? We believe, because the Quran tells us that. So we are supposed to believe according to the Quran. So imani yatu yapezeka mkanya ma prophets. Of course we have to believe in Allah, and then we have to believe in the angels, because Allah sent the what? The angels. After that, we also have to believe in the books, because Allah sent the angels with the books to give the what? The prophets. Okay, Allah sent the angels. Amongst the angels, there is an angel amene amatuma na ma books kapena na information kwenda kupasa matani ma prophets. Issue iliko hapa, the good and the bad. Some people will tell you, bwani va voipa vingachoke kuli ndani, vingachoke kuli Mulungu. Question mark. Voipa vingachoke bwanji kuli Mulungu. Mufunse kuti Satana umuziwa azakuza definitely ni muziwa. Then Mulungu ni wamene amaziwa za kusogolo na za
azakumbula. Definitely anazo Satana azankala muntu wosita zintu zosta bwanji zoipa. But chuma Mulungu anamulenga ndani? Satana. Yes. So ni Satana nti msogwe. But Mulungu anasta bwanji? So ndipo alipobwerera inkana. So nakusanya extend ni Satana ni clear. Then life after death. Sometimes mutanga kufunza kuti why tima mwalira. Ngati Mulungu aliko. There are such people who have some questions just so. Why tima mwalira ngati Mulungu aliko? Though it talks about life after death, but I just want to explain mbali amene. Mulungu ndiye amenena kamba ati muzasta bwanji muzamwalira. Satana anachosa kumawe kamba ati muzamwalira. Mulungu ndiye Satani. So kuti musamuoa asaoneke Mulungu kuti mwaboza, Mungu ndiye safunga kusta bwanji. Ufa. Business ya siri. So kupitiliza ndani ya pamene tinalekeza tizo kupita pachabe patali chenga manje kuziwa ma prophets na information kapena message amene ma prophets wana sabanji wana pasiwa kinasa explain pakani ya ayat kursi na kuipandula kunobwelo kuti ayat kursi hii kama kali banji tatenga ayat kursi kutenga Mulungu kumfaka na kutenga Yesu kumfaka na kutenga ayat kursi kuifaka hapa na kuona ma qualities ya Mulungu kulingana na ayat kursi na kuona ma qualities ya ndani ya Yesu tapezeka kuti explanation bamene ayat kursi kamba Yesu safika then pa belief yatu mkanya iman iti uziratu kuti Mulungu sasa bwanji sagona pamene tunampeza Yesu kitana sasa bwanji anali kugona then kumbali ya ayat kursi na Allahu la ilaha illahu ni Mulungu mozo amene kulibe Mulungu wina tinamfunsa Yesu kuti wanayo ndio Mulungu anatuza kutino pamene Satana anamfunsa anamuza kutino chalembe wa kuti pemperani Mulungu ngati kutanda uzaje besindani tambe ngani je kwenderera tamvera ayat kursi kama kuti Mulungu nozi waza kusogora za kuti na sakumbuyo ndiye tenti mfunse Yesu kuti unali kuziwa za kumbuyo na za kusogolo ni verse kwanja amene napeleka amene ingati langizo kuti no Yesu anaoneka kuti sana kuziwa za kusogora na kumbuyo then ikamba chana wamene wakumbuka wamene anafaka mtu sinafaka mtu nafaka mbenso Mark chapter 11 verse 11 Matthew chapter 21 verse 19 to 21 mavesi yamene tunapeleka yamene yakamba kuti Yesu pa time inango yamene anamvera njala kuti no nikacheknyeko mu mtengo wa mkuyu mujakana ningapeza ko chani pamene ningadye de pamene anafika pa mtengo anapeza sina nthawi ya chani ya vipaso then anautemberera kuja mtengo so pamene kuja kusaziwa kuti ni nthawi ya vipaso kuoneseratu kuti si mwine wavonse because mwine wavonse amaziwa time yamene ntachipangira na time yamene chizasilira ntchito time sezangani tina ma industries yambiri yosiyana wamapanga ama products yosiyana kani drink kani chani zopanga zosiyana pamene apanga drink ija amaziwa ma ingredients na tonse tofunika pamene afaka then amaziwa kuti ikafika i time ni shivasira chani vasira vavamba kuonongeka ndi amafaka chani expiry date simamene ndio muntu opanga sene azwa expiry date but Yesu mwine olinga ziko lonse la pansi sazwa nthawi yamene vipaso vimera na nthawi yamene sivinkala ni Mulungu mkamfunsa mkamkonka buno Yesu mfunse azakuza tunowe na ine sinizi wa day ya judgment
but mulungu umozi ndio amenazo atani day of judgment ni mulungu yo de chikurupiro chatu cha kugona pa kurupira mulungu ngati umozi. So they believe as Muslims we believe in one God. Kuli wamene waterekera belief ya milungu yopitirira mulungu mozi nofaka kuna milango kuona kutenda mulungu eka sanga kwa nise kuwira ni maziko ya kulisama ningi tenti mwonje zile kutifakipo wenama wakawangata at least watatu winango za mfaka kumawa kwa mene kutokera zuwa kwa nitoka ise winango za mfaka kuwestu kwa rozuku winango za mfaka pakati kaya nipo ni mulungu saka kaya niputika kuta at least wauku wazambo sita communicate si Qur'ani waa ni maselela. So mulungu mozi wamene ama yanganira ziko lonse yatani ya pansi wamene na mulungu Yesu azi wakuti kuli mulungu ngati mulungu mozi nje tifuna tumfunze wa prophets watiuze message ya mene inari kubwera kuma kuliweze ma prophets kubauza wantu wao. Tiambe na Quran. Before then chanti zile chipembezo cha mene mulungu anachifaka paziko la pansi ni chipembezo bwani. Quran chapter 2 verses 213. When I was a Quran chapter 2 verses 213. When I was a Quran chapter 10 verses 19. Chivere loud. Mandana za tuelengera. Who's going to read for us and then in which language? Nyanja, English, which language? Let's begin. Quran chapter 2, verses 113. Quran chapter 2 verses 413. Antu wose anali ampingo wachislamu adali mpingo umozi wa Kiislamu kantawi ya Adam fikira nuru kenako adayamba kupatukana ndipo mulungu adatumiza aneneri onenda nkani za bwino ndi oteteza Bible nani antu wose adali ampingo ngati ikozi Chisilamu Wachisilamu, watuza tu wachisilamu, some? Wachisilamu. Pantawi ya ndani? Pantawi ya Adam. Kufikira ntawi ya Noah. Chipere first pamina. Antu wonse anali wa mpingo ngati? Tenti fuse Bible. Kulamana na Bible? Tenti fuse Bible, Genesis chapter 11 verses 1. Genesis chapter 11 verses 1. 11 verse 1. Ngati Bible mu Qur'ani ina maboza tufunse Bible amene naambira kubwera 11 verse 1. Akuti bwanji. And the whole earth was of one language and of one speech. Just repeat that loudly. We want to hear. And the whole earth was of one language and of one speech. And the whole earth was of one language and one speech. Shanda was even chipembezo chinaizi ngati? Qur'ani ina maboza? Yeah. Antu wonse anali ampingo umozi. Kufikira kutokera patani netani ya Adam kufikira nthawi yatani ya Noah. That's why Bible ichiuza kuti ngati mufuna ofunsa zinthu funsani kutokera patani yamene mulungu analenga ndani analenga munthu woyamba paziko la pansi. Mwaimvera ngani? Tingaipeze msanga Job chapter 8 verse 8.
Job 8:8. Job 8:8. At one of Job 8:8. For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of thy fathers. Akuti sakirani mufunse kwa nthawi yamene wala ikasaba 8 9 nifuna live 9. For we are but of yesterday. Chifukwa ise wapompano ise wazulo ise wamanje and know nothing. Na stizi wakena kalikonse. Because our days upon earth are a shadow. Because chifukwa mamale siku hapa wanapaziko hapa nsi alimunga ni shadow kapena alimunga chimvili chakuti nthawi imono chatabwanji chaenda ndiye ise stizi wakantu ndiye natukufuna ufunsa nkani tenti funsa wantu wakuti wakudala maimvera tenti wafunsa wantu wakudala watuza kuti chisilamu chinamba pa time endani ya Adam. Quran chapter 2 verses 34. So amene wa Quran chapter 10 verses 19. Na wewe wakale ready? Quran right is that? Quran chapter 2 2 ifukokala mama baba 2 yele bati sura 2. Quran chapter 2 verses 34. So msakema ni kati na 34. Experience chintu chamene chiri cha magic monga nkani za mu mfitizi mao yokamba ya simple. Alhamdulillah ala kulli hal. I thank Allah in every condition. Hangera kana. So osa tukino kuenda kuombeza kustama ula chantanisha kumanje tukamshiriki wachoka mchipembezo. Good question. Just fast because of time. So wadwala lokapenda unachilonda something that so very good. Ukaenda clinic vija switch baji. Subola like switch baji. Then you like kulima pala mimi anga kuchandize ko ya mimi ya chiboy ukaseweze si makwala ya chiboy kwenda utenga jabe mtengo kwenda kuuza mtengo vuto palibra because part time yana bimusa vinashtika kwa mimi yongani inashtika hapo so yo vuto palibe kwenda tapo kutenga stand so sasa tuangalie mau haya nayo kuangalia hivi na vuto palibe Sisi na passion ya wafunza abenzo. Oya yake wa tacha tunyon tuwili na mwala mmoja. So I think you tauba. Jazakumullahu khairan for your time. I appreciate very much. Thank you. So since wa shehe kapena wazamu lana kutu mfunse ni zaidi. Question nayo nimabera lezi yegeze uzana wao ati umukusanyisha boyi ndo kumwambo kumulungu Yesu ali anayimira baba nyumba so mpaka gari then amakambadi mulungu akambadia cyo gisirize ishi kifuna kufuna chabanje then Yesu abadia ya dade mamona ni mutali aba kushima ule ashimo amashite kubadi mashina yake ashite kubadi chepese Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninkani hapo ino yo kamba kuti chione kiratu kuti wamena na mpamvu manengi ni Yesu kuchira mulungu ya kuti mulungu afuno chitaichi Yesu akalesa ni business ya silabati wamena hapo but yenti chianga ni kuti mulungu akamba Yesu akamba kuti verse ya last verse John chapter 5 verses 30. Yesu akamba kuti silinga chite kantu kwa ineneka koma nishita mwamene mulungu anishita bwanji so wamene alamulira Yesu kuti achite vintu ni ndani osati Yesu kulamulira ndani business ya sira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mapapeza? Bwanja. Tifunse pa time ya Adamu hapo, tifunse time ya Adamu. Akutibwa? Aha. Ndipo 34 wakutibwa? Ndipo akumbuse anthu ako nkhani iyi. Akuti akumbuse iwo mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam pankani iyi yokutibwa? Pamene tidawauza angelo gwadileni Adamu. Akuti wakumbuse anthu ako pankani iyi pamene tinawauza angelo kuti mugwadileni ndani? Adamu. Onse Adamu gwadira. Onse Adamu gwadira. Pitira? Kupatula ndani? So kutangauza kuti pa time ya Adamu maangelo wanali kugwadira ndani? Chokwesa nkope pati? Kupatula ndani? Cheni? Nazitukumula. Lero adali mozi mwausa kulugilira. Anazitukumula ukakanira la mule yangu ya Mulungu washtakufuri ndi anazitukumula kukanira kugwadira Adam ndiye maaya ena masaba suratul Araf kuja muzapeza wamfunsa kuti ni chani chakolesa kuti ogwadire chintu chamanina mpanga na manja yanga ndiye anayanga kuti ndino wapo ino kuposa iye chikwa eve mwamunanga kukuchani kudotinde ine mwaninanga kuchani kumuliro opanda usi muliro opanda usi suratul Rahman aya 14 and 15 yamene kamba kuti khalaqal janna mimma marijin min nar khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mimma marijin min nar ine ndino wapo ino kuposa iye chikwa eve mwamunanga kudoti ine mwaninanga kumuliro opanda usi kutandauza kuti anazitukumula muliro frame yake ina makala ya pamwamba ndiye doto kwenye pamwamba ina makala ya pati ya pansi ndiye anazitukumula. Chifunza kutokera pa time ya Adam. Chifuna kupeza message ya imani chamene mulungana kusatana anali kupunzisa kuma prophets bonse kuuza wantu wao kuti bwanji taimera kani ndiye kupatula illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Chifukwa chote anaka na usitukumula ndiye anaka na mozi wantu usabwanji chonto ndiye pamene zinachitika hizo chenchifunse mchani Bible ngati angelo sama gwada kugwesa mkope yao pansi pamene Bible Quran ikambira chenchifunse Bible ichiuze. Revelation chapter 7 verses 11. Revelation chapter 7:11. Verse 11. And all the angels stood around about the throne. All the angels stood around about the throne. And about the elders and the four beasts. And about the elders and the four beasts. Our versions are about the four living creatures, like New King James Version. I am about the four living creatures. Continue. And fell before the throne on their faces. And fell before the what? Fell before the throne on their faces. Wanakwesa nkopeza opansi kuzungulira mpando wa Mulungu wa chifumu aya tukusija ndiye kursi ya Mulungu ndiye atakwesa nkopeza opati and worship God. Qur'an yakamba kuti ma angels wasarasa kwani adabu kupatula ndani anakanga simame ndiye Iblisi huyo analikuziwa kuti kukwesa kope pansi ndiye kugwadira ndani Mulungu ndiye Eva anachuzinga kukanira. That's why mu Matthew chapter 4 verses 9 muza auza manje Yesu kuti kwesa kope yako pansi kunigwadira ine chifukwa linkage yaitengera kuti patime yamene Mulungu anamtenga pamozi na ndani mwayewe na ndani Adam ayangana pamene apo ndiye anamtenga na kumfaka pamozi ndiye ayangana angelo onse mwayewe na ma angels al malaikatu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma angels soma kanila la mulio ya Mulungu ama chita chonse tamene Mulungu awasabanji aba la mulio kuti wachite ndiye chifukwa kuti jini
alipa choice na muntu alipa choice ndiye anasanka kukanira ni choice yake. Mami nakana mukafunza Matthew chapter 7 verses 7 akama utipemba uzasa banji uzapasiwa. Ndiye Satana papa choice anano tatendo wanamule kasota kwa ino swana mpase punishment uno because washabanji wakani because inani ni choice yake. That's why aya ya Qur'ani kamba kuti suratul mulk alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz huwa al-ghafur. Talenga muntu anguti nalenga infandi umoyo nicho linga chote ni muyese muntu mayeso kuti ni ndani mwaino aliwoshaza sana zabwino ndiye pamene wakuyesa ufuna wakuyesa na zabwino. Of course wazakwesa na zabwino zabwino kana ni stand ni vakudya vambiri wazakwesa navo ndiye wina wazabwera kupempa kuli utunoni ni pempa ko vakudya ni vakudya wakuone kuti una mtima wa bwanji. But on the other side, on the opposite side of it, wasafuna kukuyesa na mayeso. Job mchencha manali Bible sana isema. Wanamwesa na vapo inapeka peka. Wanamwesa na vapo? Na wanana mwesa ni sata anao ni Mungu. Timbe nakana. So vapo inapeka kuchoka na kuti. Business ya siri abamena. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Lagi kan badatis la takbir zinzo. So ingia kan ya mene tikamba po. Mkanya nifuna mnimerengera ko Quran chapter 10 verses 19 timaringa na ita aya saisi so chapter pending then chendele to nitista kwa insha. Quran chapter 10 ndipo nditudi antukalelo nthawi ya Adamu. Akuti ndipo nditudi antukalelo ya Adamu nthawi ya Adamu chichero cha bwino. Adali mpingo umoja. Adali ampingo ungati? Ikozi opembeza mulungu ngati. Lero kuno kusogora wantu opembeza mulungu ngati? Tiwakonke? Tibe na business. Kudala wantu wanali wa mpingo umozi opembeza mulungu ngati? Kupembeza kwako kugosa ngope pati? Bible na Qur'ani zikuilizana. Kaya wena ngo wasito saputi iyo ni business yao. Pitilizana mbele aya si. Ndipo Goma adasiana. Ati adasiana kwa mbio pake. Ndipo mpaka dapanda liu chokera kwa mbuye wao lomwe lidatsogola akuti adzawalanga tsiku la kiyama adzawalanga tsiku la kiyama vitu ukadawe luzidwa pakati pawo mwaimvera kana akuti koma anasiyana kusogora kwa kaena kutandauza anakala mipingo yosiyana pakadapanda favor ya Mulungu wakamba nkani yotumiza mtumiki kapena ni Nabii Isa kubwesa nkani ya Mulungu ngati umozi timfunse Yesu kuti anapunsa za Mulungu ngati somen timfunse Yesu tikamfunsa ku Qur'ani wazakamba kuti iya inali ni Qur'ani yawe na kumfunsi hapo timfunse ku Bible sakureleni John chapter 17 verses 3. John chapter 17 verse 3. Verses 3. And this is eternal. This is life in them. This is eternal life. That they might know thee, the only true God. That they may know you, the only true God. And then? And Jesus Christ whom thou hast sent. And Jesus Christ whom you have sent. Tangaza kuti lwakuziwe ni ino ambuye Mulungu mmozi yeka. Yesu akunza za Mulungu ngati? Wamena kuletera za Mulungu ibiri alibena iwe ta? Business. Wamena leta Mulungu ibiri alibena iwe? Wamena kuletera Mulungu itatu alibena iwe? Because Jesus akunza za Mulungu ngati? Because Yesu akambaeka mu John chapter 14,
verses 6 akamba kuti eve ndiye njira na mzimu na chani. I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ndiye bati wamene akupunzisa wali Yesu akupunza za Mulungu mozi ndiye uleta milungu itatu. Muwagiriza na Yesu. Osa donselana Yesu ni Muislamu. Osa tidizi donselana. Donselana ngono mbibantu wenango. Osa ti Yesu. Taivera ngani? Quran chapter 10 taivera. Njete ntifunse manje muma prophets kwa kupunzisa za Mulungu mozi. So kakawa wanasana kwele na mabuku kutoa zile lemba vamene vikiwa hapa. Unless ngati walimunga ni computer au kisungira tu. Nje aya ya Qur'ani kama kuti la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Musagodire mwezi kapena zuwa gwadirani Mulungu amene akusabanje ana kulengani ino business isiri ya pamena hapo. Chifukwa ni malamulo ya mene Mulungu akamba. Kwa mfano gwira hiyo aya iyo ipozi ngeni kwa Mungu. Nkanyanga imaningi pa pansi pamene ni bwira. Quran chapter 16 verses 36 ikamba kuti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Quran chapter 16 verses 36 Yamene ikamba kuti to every nation we have sent a prophet to tell the people to refrain from believing in other than one God. To stop believing in other gods, but believe in one God. Tanta uza kuti awantu amakurupira Mulungu mozi ndio kuti wali pamozi na nani? Na Yesu. Wakamkurupira za Mulungu mozi wali pamozi na nani? Na Moses. Maana na nani? Wakamkurupira za Mulungu mozi wali pamozi na Isaiah. Tukamfunza Moses pamene anapasiwa malamulo 10. Exodus chapter 20 verse 1 timvera kwa kuti bwanji Exodus Quran mzaipeza Exodus chapter 20 verse 1 verse 1 kuti bwanji hapo. And God spoke all these words saying, akuti Mulungu anakamba mawa ya akamba kuti bwanji I am the Lord thy God. Auza Moses ine ndine Mulungu wako which have brought thee out of the land of Egypt. Wamene nakuchosa iwe mu kapolo out of the house of bondage. Continue. Thou shalt have no other gods before me. Osankale nayo milungu ina pali ine. Mwimvera kani? Thou shalt not have any other gods before. Osafakapo mulungu wina pali ina. Mulungu auza Moses. Yesu atokotuza kuti mupembeze mulungu ngati. Pitiriza tumere. Thou shalt not make unto thee any graven image. Osazipangire milungu yosema kwamba kusema kama mulungu yambo kapanga kuno kapana mungu pa manene ina time ndani yana bi Ibrahim yamenona kusema kwa asnamu vija kupanga kuno ndiye milungu yao na kuyamba kwenda kuvigulisa kustendish. Osazipangire milungu za meneji. Continue. Or any likeness of anything that is in heaven. Na kuelekeza china ngo chili chote kupena navela kuno kumwamba kulwangero ambo kumba kamungero kuti uyambe kukapembeza or that is in the earth beneath. Na chamene chili pano paziko la panza tino kuna bwera mai Maria bezo ambo kumba kama mai Maria amba kumpembeza izo sachita cheni or that is in the water under the earth. Or zamane zili pansi pamanzo kuno iya because kuna time yamene John achina mmera chinsomba so lekani umbe cha chinsomba because kinali bwina china mvurula kumpeleka lekani chumbe osa chita zamenezo mara yonse ya tatu aliseratu Mungu ti Mulungu ngati ndiye utinge Mulungu itatu suli raisa ntwa. So verse ya tiuza Moses akamba kuti bwanji Moses akamba kuti no apaswa malamulo kamba kupembera Mulungu ngati umozi. Jesus apaswa malamulo kupembera Mulungu ngati nje iwe ngati kupembera milungu yopetira Mulungu umozi nshi suri pamozi na Yesu simamene suri pamozi na Jesus simamene
Turn to the Isaiah. Isaiah chapter 42 verses 8. Isaiah 42 8. Isaiah chapter 42 verse 8. I am the Lord. That is my name. I am the Lord. That is my name. And my glory will I not give to another. Sasa tenga ulemerero wake ambuye Mungu kupasa kwa mtu. Tatenga ulemerero wa Mungu kupasa Yesu. Zamene zazazone. Tia tupikiria ndembele kana. Neither my praise to graven images. Ora kuti munipembezo kusoneza mafano kupitira mafano iyo ulemerero wanga nisiza utenga kupasa kwa mtu winanga. Mwibera nani? Bible imeneka masomo. Mwibera? Isaiah ameneyo basatokapo. Chapter 43 verse 10 to 12. Abuti bwana. 43 verse 10. Ye are my witnesses. Saith the Lord. Wamene akukamba mawu ayo ni Mulungu kuti imwe bana ba Israeli ndimwe mboni zangu. Kitirizani. And my servant whom I have chosen. Nikapolo wanga kapena mtumiki wanga wamene la kusankani. Anasankiwa because muri Jacob muzana kama muzatoka kama Israelite. Ndiye mtundu wa ma Israelite Mulungu anasa bwanji anabasanka. Whom I have chosen. Kuti bwanji. That ye may know and believe me. Kuti muniziwe ni kunikurupirira ine. And understand that I am he. And understand that I am he. Na kuti munizindikire kuti ine ndine. Before me there was no God formed. Ine nisana nkaleko ine. Kunalibe Mulungu wa chilendo. Kunalibe Mulungu olengedwa. Yesu anatuti. Pamene ine sina nkaleko. Ni Qur'ani mwewe hapo. In the Bible. Okay. Pamene Mulungu sana nkaleko. Salamu.